All right. So I started recording today's class. Welcome back, everyone. I'm going to be discussing some stuff about question number 2 for paper 5. The reason I wanted to start with this is because there are only 2 questions. We had some classes about the question number 1. We did discuss some parts for how to approach this question, how the figure needs to be, what are the key components of the stuffs, and you have had some printing, some written instruction for how to go for question number 1. I haven't discussed a bit about anything about question number 2. I want to get this done with. I might have told you this earlier, but just a quick reminder is that paper 5 is a pretty simple paper. It's possible to score almost full marks in it. So it's a 30 marks paper. You have to appear this in I think 1 hour. Paper 4. Say paper 5, my bad. Okay, this is October 17. Paper 51. So it's a 30 mark paper. So you have the 50 mark in question number 1, and you have a total, say 1 hour 15 minutes. Sorry, my bad. So it's a 1 hour 15 minutes paper, and it's 30 marks. The way I always prescribe the students to go approach this paper 5 is that whenever question number 2 is mostly a very mechanical paper. Mechanical question. Mechanical question means there is always a certain stuff that will be given to you, and you'd have to do some basic routine work where each individual stuffs for individual question can be slightly different, but the description of the job is pretty much exactly same for all the questions. So how does question number 2 work? I mean, you would be given a simple figure or a simple instruction for a certain experimental scenario, and there might be some equation. There will always be some equation given. This you have to work with. This you have to manipulate with appropriate way. I'm going to talk about this a bit later. And then you would have to, they would always come with some sort of pre-obtained values. Now, in this case, typically there would be 2 variables. For example, if I directly go for this question, have a look. A student is investigating how the forces acting on a bridge vary as the position of a load on the bridge is changed. The bridge is modeled as shown in figure 2.1 with 2 Newton meters providing the support forces. So this bar is apparently, this bar is showing, representing as a bridge, and the M is the load, which position we are going to vary with respect to this first Newton meter. And these 2 Newton meters are responsible to measure the tensions on these exact positions, T1 and T2. Okay. A load of mass M is placed at a distance x from support A. The readings on Newton meters T1 and T2 are recorded for different values of x. It is suggested that T1, T2, and x are related by the equation T1 minus T2 equals to mgs minus x minus mgx divided by s, where s is the separation of the Newton meters and g is the acceleration of free fall. So pretty much all the terms that you're gonna work with are said here. Now the question says a graph is plotted of T1 minus T2 on the y-axis against x on the x-axis. So this entire thing, the difference of these 2 things is your y-axis variable, and x itself only is your x-axis variable. Determine the expression for the gradient and the y-intercept. So first you have to do some mathematical equation manipulating over here so that you can ultimately convert this whole thing into y equals to mx plus c in this format. Your y should be only this thing. M, in this case, for M, pretty much why we represent for the gradient. X is supposed to be your core axis variable, and C should be anything that is involved other than Y or X. So if I try to directly go for this question, I just repeated this out for random, but there'll be some different ways to approach these problems. I'm going to show you all of these stuffs. তোমাদের কি কোশ্চেন নাম্বার 2 নিয়ে কোনো কোনো ক্লাস তো হয় না এখনো, হইছে কি? I think this is the first one. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ji sir, এটাই first.
So if I pick out this equation and try to go on for some writing, let's have a look. So the equation is T1 minus T2. I copy this. Apparently I can. Will this work? Paste. Where is paste? Nope. As I like it, disregard that. স্যার এটা পেপার নাম্বার কত? এটা হচ্ছে তোমার ON 1751. আচ্ছা স্যার। Where by S. আচ্ছা, সো এটা হচ্ছে আমাদের গিভেন ইকুয়েশন। আলটিমেটলি আমাদের y axis ভ্যারিয়েবলটা হতে হবে হচ্ছে t1 minus t2, this whole thing, and x axis ভ্যারিয়েবলটা হতে হবে হচ্ছে শুধু x। সো এই দুইটা জিনিসকে ছাড়া বাকি পুরো জিনিসটাকে গুছাইতে হবে। Well, good for us. এখানে t1 minus t2 টাকে অলরেডি বাই ডিফল্ট অন দা y axis on the left side individually দেওয়া আছে। t1 minus t2, this equation, this expression is exclusively on its own. Exclusively on its own means it doesn't have any multiple. For example, 2 নাই বা 3 নাই, or then it doesn't have any power, or এখানে কোনো logarithm বা sin, tan, cos কোনো রকম operator নাই, so that we do not have to do anything for to do this. It's an individual quantity. For example, it is 1 t1 minus t2 whole to the power 1. So it's only given in its own original form. So we don't have to do anything to manipulate this one. All that we have to do is to work with the right side for this question and to separate out the x expression and everything else on the other side. So I'm going to try and do this in a fashion that I might find easier, but there are many different ways to approach this, but just keep bear with me. I can write this as mgs minus mgx okay, minus mgx divided by s. So this would go by mgs minus 2 mgx divided by s. So if I just now divide this whole thing with the x quantity on the front and the s quantity on the right, I could also write minus 2 mgx. I'll erase this a little bit. Divided by s. এতক্ষণ কি দিয়ে লিখতেছিলাম? Dot. There was a dot. What was that dot? আল্লাহ জানে। Plus mgs by s. So ultimately this, ultimately boils down to, I prefer to write it in this format, minus 2 mg divided by s into x plus mg. So this is the total mathematical working that you are expected to do for this part. So what this is making, this whole thing is coming up as my y-axis variable. This whole thing, all the thing that is inside the bracket is coming up as my gradient quantity. This is my x-axis variable. This x is the axis variable in this case, and the remaining part whatever you have left is coming up as your c. So ultimately you get y equals to mx plus c. That's essentially what you are expected to do for this first part of the question.
And this can differ from different math to math. So if you get stuck at any point, or I can help you with those things. Sometimes there are squares, sometimes there are root over, sometimes there are logarithmic functions, sometimes there are sine, cos, tan. This kind of operators are there. So you just have to find out your way to deal with this. One of the ways that I always recommend that don't start writing from the very left and use the whole space in once. Give a vertical line over here, write half of it over here, half of it over here. That way you would always get double the space, and you can actually accommodate a much better amount of writing for the amount of space that you have. So এইটুকু করার জন্য আমরা টোটাল 1 মার্ক পাবো। আচ্ছা এইটুকু গেল। নেক্সট যে কোশ্চেনটা আমাদের বলছে বি তে বলছে values of x t1 and t2 are given in figure 2.2. So these are some 6 set of values that whoever did this experiment obtained from their experiment, and these values are given to us. X is given, in this case the x is given without any uncertainty, so the values of x are uniformly distributed. Have a look. 0.100, 0.160, 0.220, 0.280. So all of the values are 0.060 apart in terms of meter. And T1 and T2, they are coming with some uncertainty, 0.1 Newton of uncertainty. And this is something that we have to work with. In all the cases, for question number 2, one of the x's variables will come with some uncertainty. And we have to represent those uncertainty on the graph with some vertical lines. আমি এটার একটা possible একটা shape তোমাদেরকে একটু দেখাই, so that it will be easier for you to grasp how do you show that. Somewhat like this. This is a very almost the perfect example that we are gonna require. Wow, this is actually pretty good. Good. ভালো ভালো গ্রাফ আছে, হ্যাঁ, you can work with them. আচ্ছা, আনসার্টেনিটির বেসিক আইডিয়াটা বলি যে এখানে যেমন অনেকগুলো গ্রাফে তোমাদের দেখছো অনেক বড় বড় দুটো প্লাস সাইন আছে। আমি একটা করে কভার করি। ফর এক্সাম্পল, if I pick out this graph, for example, open image in new tab. If you look at this graph, in this graph you can see that there is a certain central dot for a plotted point. Here they have only plotted 3 different points. That's all that they have plotted. But each of these points, because of their coordinate, they have some spacing on the horizontal axis and some spacing on the vertical axis. Which what I mean is, let's say this point has a y-axis coordinate of, let's say, 3.5, somewhere over here. Maybe there is an additional uncertainty of 0.5. So what on the x-axis, on the time axis, this is 3.5 plus minus 0.5. So the highest limit for this x-axis coordinate is 3.5 plus 0.5, which is 4. And the lowest limit, it is 3.5 minus 0.5, that is 3. So the entire coordinate would not be a very single point, rather it would show a range of maximum and minimum for that axis. For this graph, we also have some uncertainty on the y-axis quantity as well. For example, maybe the distance measured was also had some uncertainties, and these are the most realistic scenarios because every measurement instrument come with some sort of uncertainty on their part. So whatever you measure, you would always have some uncertainty for both of your axis variables. This is for a realistic case, but for the sake of simplicity, for question number 2, for in your paper 5, you'd be only dealing with one axis of uncertainty. You would not have to work with both axes of uncertainty. This is not how things are going to work. So, but this is the most realistic scenario. So in this case, these y-axis variables, they also have this type of variations which is represented because of their uncertainty. And then we can join these up to get the best fit line and the worst fit line. These are 2 different terms which we're going to talk about. For your syllabus, you're going to be mostly dealing with, let's say, graphs like this. This is a pretty nice graph. Let me show you this one.
have a look. So someone just tried to plot a voltage versus current graph, and they came up with this kind of variation. So in this case, the current axis apparently doesn't have any uncertainty. So whatever the current values that those were measured, those were evenly distributed. You can see that 0, 0 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. These are the points, coordinate points for our current axis. And on the voltage axis, we do have some uncertainties. And you can see that these uncertainties, they are not exactly equal for all the values. And this can very well happen for you, for your purpose, but not in this disorderly pattern. But you can have different amount of uncertainties for different value that you're going to plot. This will be dependent upon the quantities that will be that will be given to you on the table. What I'm trying to say, that you can see that here, I mean, uncertainty spacing from the original location of the point, that will be always same. What I'm trying to say that, for example, let's say if you consider this first point, which is shown by this cross sign over here, the amount of vertical divisions on top of this one, amount of vertical divisions on at the bottom of this one to represent the plus and minus uncertainty of this point, that would be equal on both sides for any point. And this is true for all the points. Have a look. This 5 division, 5 division, 5 division, 5 division. Here also 5 division, 5 division. This is 4 division, 4 division. This is on the other hand, is about 2, 5, 2, 9 divisions, 9 divisions. So you're gonna always have same amount of spacing on top and bottom line. These are what we these vertical lines are what we call the error bars. So your so you're gonna have the same amount of spacing on your error bar compared to your original position, but the individual amount of that error bar, that can be different for different point. But for the type of values that I have seen to work with paper 5, values don't tend to differ this kind of erratically. For example, what you can see over here, that here you have say equal, decreased, sudden increase, then again sudden very rapid decrease. Typically they don't do like that. The usual pattern that you can usually expect, but it's a rule of thumb. It's not it's not constant, is that usually you will see an equal amount of spacing, or you'll see a decreasing amount of gap, or you'll see an increasing amount of gap. So so the uncertainty might either become smaller on the part, or it might become bigger on the part. It can differ, but you would usually not come across erratic behavior change. That's bit unreal. And also, ideally, for the best, one of the good things for your question number 2 is that you would never have to bother about scaling. The graph would come in pre-scaled, axis labeled format. All that you have to deal with is proper plotting and proper drawing and proper manipulation of and extraction of data from what you are going to do on this graph. So these steps are pretty simple, and they are pretty much identical for all the process. So this is why what I always recommend, which I was about to say at the beginning, that whenever you receive your question number paper 5 paper, and you're allowed to turn up your paper, the first thing that I always do is that take your question and then take a deep breath, clear up your mind, and read the question number 1 thoroughly, at least twice, preferably 3 times. Question number 1 that I'm meaning. Slowly read question number 1 at least 2 times or maximum 3 times. Read it whole, entire thing. Take some 5-10 minutes on this reading, no big deal. Once you're done reading this one, then directly jump to question number 2. Don't bother about question number 1. Just read the question number 1 and then jump to question number 2, because question number 2 is a mechanical paper. Mechanical means that the steps that you're going to do, the processes that you're going to follow are almost predetermined. There is almost nothing for your creativity space in question number 2. Question number 2 is like military. You are given instructions, you will do stuff, period. So you do question number 2 and try to finish it up within about 30 minutes. At max 35 minutes, don't take more than 35 minutes. That would be a proof of not a good preparation on your part, or not being a good teacher for my part, that I couldn't teach you well enough. So take at max 35 minutes, preferably within 30 minutes, finish the question number 2. And the beauty is that because you have read question number 1 first, by the time you would be done with the question number 2, your brain would have prepared a lot of key points and equipment design and precautionary steps that you should write for question number 1.
And now you try to think about how you're gonna articulate your steps for question number 1, and it will be far too easier on your part to come up with the ideas, because you're in the background, your brain would already prepare those stuffs. If your preparation is well enough, you will have those things available to you readily. That's how I prefer. So once you have done your paper, let's say it's a 1 hour 50 minutes paper, so you read the question for, let's say, 5 minutes, then you took, let's say, 30 minutes or let's say maximum 35 minutes to finish up question number 2. So you have spent 40 minutes, and now you have 1 hour 50 minutes. You have 35 minutes left to go for question number 1. So let's say take about 10 minutes for at max 10 minutes for your drawing, if you want to do some really good drawing, and then you have 25 minutes to write up the whole story. And that's usually far good enough time for doing that. And one thing is really, really, really important, that you always have to save some 5 to 10 minutes time in your paper to revise question number 1 at least twice or at least once. Question number 1 at least ekbar পুরোটা calmly revision করতে হবে, spelling mistake এর জন্য না, just to go through anything that you forgot about. And if you ever forget about anything to write in for question number 1 in any of the places, at the very end you can always write that let's say you have written your entire question number 1, and that we're going to do this stuff, so we're going to take this precaution, we're going to bring about this one, we're not going to do this one, we're going to take measurement of this one in this way, we'll use this equipment in this manner to obtain data for this way. A lot of stuff you have written, but once you are going through for your revision, suddenly you feel like that there should be one additional point, or there should be one additional measurement technique that I forgot to mention. You can always add this at the very end in your paragraphs. You can write that while doing this measurement for that equipment, we should do this and this, or like that. You can always add up additional points in question number 1, because the location of information for question number 1 is not essentially what scores you the mark. Inclusiveness does. So as long as you can make sense of what you're writing, you're going to be awarded full marks. Getting full marks in question number 1 is actually quite difficult, if not impossible. But getting full marks, not getting full marks in question number 2 would prove you to be a fool, or let's say you are, not worthy, something like that. Iron Man stuff. Yeah, Shubro, you have raised your hand. স্যার আপনি কি বললেন যে আগে কোশ্চেন 1টা পড়ে তারপর কোশ্চেন 2তে চলে যাব? Yes. So like 2তে মানে যখন কাজ করছি তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে আর কি উইল কাম আপ উইথ পয়েন্টস উইথ 1. Yes. আচ্ছা. Yes, Arunima. Sir, does the quality of the drawing matters? Yes. Quality of the drawing does matter. Quality of the drawing matters in some of the key parts. So let me elaborate this. If not essential, preferably don't try to draw 3D figures. If not essential, for some cases, I usually recommend I would say few cases. For few cases, I recommend the students to sometimes go for a 2-directional views. Draw the side view of the apparatus where you do the most labeling and everything. And to represent something properly, you can also draw the top view of the equipment as well. For example, there is one of these questions where there is you're supposed to place a piece of pebble or rubber or wooden stick on a rotating table, and you're going to spin this up, slowly increase the RPM, and at one point it's going to slide out. Now you have to represent all of these equipment steps. For example, you're going to set up a video camera on top of this thing. You're going to have a slow motion video tape from this thing. You're going to calculate some data of the actual RPM of this thing, and you're going to have a variable speed control mechanism with some DC voltage or AC voltage supply. You're going to show all of these stuffs in your side view. So there would be your bench, your motor, your rotating table. On top of this thing, there would be rotating table stuff, and on top of that, there would be video camera. So this should be the side view of this whole thing. But exactly whenever you're going to measure the actual distance of that thing where you placed it on the rotating table to begin with, that measurement from the center has to be shown in a top view. So for few questions, it is easier to draw 2 different views of the setup rather than going for drawing an isometric or 3-dimensional view of this thing. That's point 1. Point 2, always prefer to use ruler where you're supposed to use a ruler. Unless you are a very good drawing specialist who can draw straight lines freehand, and they actually appear to be straight lines.
Be my guest, not a big deal, but rulers are supposed to be used. And the other thing is that don't draw your equipment setups floating in thin air. In all appropriate cases, you have to show clamps, rulers, set squares, and if you require spirit levels in some cases, you preferably show those on your figures. Figures are not essentially supposed to be beautiful. They are supposed to be neat and informative. And best part of question number 1 figure is that if you draw a good quality of picture with set squares and everything, you don't have to write about these stuffs in your answer. For example, let's say you're supposed to use a set square to make sure the meter rule is supposed to be vertical to avoid parallax error. You show that on your figure, on your figure. So in those cases, you don't have to write it in your equipment that to avoid parallax error, we use the set square in this way. You can use simply like that. We use the set square as shown in the figure to avoid parallax error. That's good enough. Sir, diagram দেখাতে হবে তো যে set square টা use করতেছি। Yes, that's what I mean. That anything that you show properly on the diagram doesn't necessarily have to come back on your writing for that purpose. That's the best thing. বুঝছো কি অরুণিমা? Yes, sir. Tamisha? Yeah, sir. Is it possible to write an answer to question 1 without drawing a diagram at all? আমি যদি detail করে লিখি, is it possible কি যে আমার diagram নাই draw করতে হতে পারে? It's definitely possible, but the examiners are definitely gonna cut some marks of your part, because they do expect a diagram. You have some dedicated space for a diagram. Even if you don't feel like drawing anything, you could always simply draw this whole thing up and do nothing. But having a diagram usually helps to explain the apparatus setup better. I mean, think about it. Let's say you're going to do some experiment and you have drawn the apparatus setup in your figure, and you just write that we set up the apparatus as shown in the figure, and then you start directly jump into the process of data collection. If you don't do that, you have to describe the entire setup in words. In my opinion, that is difficult, more difficult. And because they do expect a diagram, so I mean, whenever you'll see the mark scheme of these stuffs, you can always see that these stuffs either shown in the figure or in description. There is no such thing that some things has to be exclusively shown on diagram. You will never, I haven't seen this kind of mark scheme ever, that these things, I mean, either shown in diagram or written in the description. These are the type of marks that is usually given on the diagram. But having a diagram always helps. So I'd recommend that you don't try to picture your question number 1 answering process without the diagram. I would rather not do that. Okay, sir. Yeah. Mithila? স্যার আমাদের কি কোনো ওয়ার্ড লিমিট বা এরকম কিছু থাকবে, মানে যদি অনেক বেশি লিখি কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এ ওটা কি প্রবলেম হবে? You have 1.5 page. You have to accommodate your writing within this space. Don't double space it, and yeah, that's pretty much it. আর স্যার ডায়াগ্রামে ম্যাক্স কত মার্কস থাকতে পারে? ডায়াগ্রামে এক্সক্লুসিভলি কোনো মার্কস থাকে না। ডায়াগ্রাম রাইটিং সব মিলে তোমার টোটাল 15 মার্কস থাকে। আচ্ছা স্যার। Exclusively diagram কোনো marks থাকে না। That's why I said that if you show something properly on the diagram, you don't have to write up the description in your writing anymore. If you don't show something on your diagram, you will have to fill it up on your writing for that part. So these are mutually exclusive to each other. স্যার ডায়াগ্রামে যদি থাকে কিন্তু রাইটিং এ না থাকে তাও মার্ক পাবো আর কি, মানে কভার আপ হয়ে যাবে। Yes, that's what I said. স্যার কোশ্চেন নাম্বার 2 টাতে কত টাইম স্পেন্ড করতে হবে ম্যাক্সিমাম আমরা? Well, you can use as much time as you might need, but in my opinion, by the time your preparation will be done, by the amount of practices that you're going to be doing, you should not take more than 30 minutes for question number 2, for any question whatsoever. And I'm going to prepare you for that, don't worry. স্যার ম্যাক্সিমাম কত মার্কস থেকে আমাদের এই পেপারটার জন্য 1 hour 15? Time is 1 hour 15 minutes, আর মার্কস হচ্ছে 15. ও আচ্ছা স্যার, টোটাল। Yes. আচ্ছা, এটা থাকো, আমি রং চাপ পরে খাবো, রং ঢাকা দিয়ে রাখো। এটা খাই দিছি কালকে না, এটা সকালবেলা যাও। আচ্ছা, সো এখন এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করবো, আমি সেই ডেটা ক্যালকুলেশনের প্রসেসে আবার ব্যাক করতেছি। সো what you can see over here, this is the table that is given.
calculate and record the values of T1 minus T2 / Newton in figure 2.2. So you have to give the title heading, plot a graph of T2 minus T1 against x minus n. আচ্ছা, এখানে এই ক্যালকুলেশনটা অ্যাকচুয়ালি খুব সিম্পল, কারণ এখানে জাস্ট আমাদেরকে দুইটা ভ্যালু সাবট্রাক্ট করা লাগবে। আনসারটি ক্যালকুলেশন এখানে কোনো ঝামেলা নাই, এখানে কোনো রকম আমাদের অপারেটর নাই, কোনো লগারিদম নাই। সো আমরা এখানে সিম্পলি করতে পারবো। সো আনসারটি বেসিক ক্যালকুলেশন আমাকে প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্য করা লাগবে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এ প্রিটি সিম্পল গ্রাফ ইন মাই অপিনিয়ন। লেটস গো ফর ইট। পরে আমরা আরো কঠিন গ্রাফ বাই করবো, সমস্যা ডোন্ট ওয়ারি। সো what we're going to do, we're going to write T1 minus T2 / Newton. So let me just take this as a screenshot. All right, so ভ্যালুগুলি বলো আমাকে, দেখো কত 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 আসে। Sir, 5.5 5.5 প্লাস মাইনাস কত হবে? plus minus 0.2. 0.2, that's the thing। এবং অবশ্যই আমরা এই ভ্যালু রাইটিং এর জায়গাতে কোনো ইউনিট লিখব না, সবসময় লিখবো হচ্ছে কলাম হেডিং এ, লাইক ইউ হ্যাভ ডান ইন ইওর ল্যাব পেপারস এন্ড পেপার 3 ফর ইওর এস কোর্সেস। And then you fill up আনসার এটা কি প্লাস করে দিলেন স্যার দুটো? This is basic uncertainty calculation. Whenever you are subtracting or adding two different quantities, you always add the uncertainties because errors incur more errors. Errors are never compensating for each other. Yes sir, answer নিতে সবসময় প্লাস। তারপর কত আসবে? 4.6 4.6 plus minus 0.2, তারপর 3.6. 3.6 plus minus 0.2, 2.8. 2.8 plus minus 0. 1.9. 1.3. আচ্ছা, সো আমরা এই ভ্যালুগুলো পাই গেলাম। সো এখানে আমাদের বলতে গেলে খুব কষ্ট হয় নাই, কারণ হচ্ছে দিস ইজ ভেরি সিম্পল টার্ম টু ওয়ার্ক উইথ, গুড ফর আস। ঠিক আছে, আমি আরো ডিফিকাল্ট আনসার ক্যালকুলেশন কেমনে করতে হয় বা আনসার ক্যালকুলেশন ইজিলি করার মেথডিক্যাল উপায় কি সেগুলো আমি দেখাবো। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, ইট উইল ইভেন্চুয়ালি পপ আপ ফর ডিফিকাল্ট কোশ্চেনস। দেয়ার বি সাম কোশ্চেনস উইথ লগারিদম, ম্যাক্সিমাম স্কোয়ার টু অ্যাড দিয়ে অনেক রকম ভেজাল্লা ইকুয়েশন থাকতে পারে। বাট ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ইকুয়েশন, আই মিন filling up this table properly is one of the key part for your task. Now, important bit, take a good look at the pattern of the value. Have a look. As the x value is increasing, your y value is decreasing. Do you see that? Which means you are expecting a graph that should be of negative gradient. Set this in your head. Before you jump into your graph, take a good look at the data and set this in your head that I'm gonna have a graph of negative gradient so that eventually you don't mess up. And then we're gonna start filling up the graph. So I'm gonna take the graph over here and slowly start to work with it. Graph ta koi? স্যার আমাদের কি আনসারটি সাইন কনস্ট্যান্ট দিয়ে থাকতে পারে? বুঝি নাই। স্যার মানে যে আমাদের আনসারটি ক্যালকুলেশনের জন্য কি সাইন কনস্ট্যান্ট? হ্যাঁ, অনেক কিছু থাকতে পারে, অপারেটর যা আছে সবগুলো থাকতে পারে। এগুলো ক্যালকুলেশন কি ইজিলি করতে সবই দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। স্যার সব গ্রাফিকে স্ট্রেট লাইনটা আসবে? হ্যাঁ, স্যার আমরা কি সব সময় তোমাদেরকে কার্ভ নিয়ে কাজ করতে হবে না। স্যার আমরা কি সব সময় y mx c দি ইকুয়েশনটা আগে? অলওয়েজ। স্যার কার্ভ তো থাকবে না? না। Okay, so we're gonna plot it up over here. Is this gonna be visible to us by any measure? It better be. বলো, তোমরা কি গ্রিডটা দেখতে পারতেছো? Yes, sir. Yes sir. আচ্ছা, জি স্যার। Okay, that's our grid. আমাদের x axis ভ্যালুগুলো আমি আগে লেবেল করে ফেলি।
আচ্ছা এটাকে আর একটু চাপাইতে হবে। Better. So the way usually I go for, I mean you can also have your own personal ways. আচ্ছা আমি একটা কালার দেখাই because তোমরা পেন্সিল দিয়ে যেহেতু করবা, so I'm gonna go for ash color. So I have 0.1, 1.6, 0.16 to 0.22. So I'm gonna have my first x-axis point over here, and then 0.16. 0.16 should be where in this line? Think about. আচ্ছা এই গ্রাফের স্পেসিংটা বুঝো। Here we have 10 divisions. If you count, here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 divisions covering a total value of 0.5, which means each individual horizontal box, the horizontal spacing for one of the smallest box is 0.05. So this is 0.10, this is 0.105, this is 0.11, 0.12, 0.13, 0.15, sorry, 0.14, and then 0.15. So why should be 0.16 be? Left থেকে কত নম্বর ডিভিশনে 0.16 হবে? 12 না মানে 12 তে হওয়ার কথা না? জি স্যার। Yes, sir. এটা হচ্ছে বের করার একটা উপায়। আর এটা তুমি যদি গ্রাফের গ্রিড ক্যালকুলেট না করে ইজিলি বাই করতে চাও, মানে this is just not essentially easy, this is just there is another way that I usually go for, is that first to determine what is the smallest division value over it. The smallest division value over here, as I can see for the x-axis, let me write this up. For the x-axis the smallest division value হচ্ছে 0.05, 0.05 divided by কত? Divided by 10, which is 0.005. You're trying to plot 0.16. So that is your aimed value. The smallest value or the most, the least value on the x-axis value, x-axis is 0.10. So if you do this, let's say this is the value that you're trying to plot. You're going to subtract the minimum value of the axis, that is 0.10. And if you divide it by the value of a single box, 0.005, you're going to come up with the exact number of divisions that you have to move. What I'm trying to mean is this: the first y-axis value you're trying to plot is 0.10. That is your table value, which is good. So that's your first value, which is you don't have to bother about. The second one is 0.16. So if you place 0.16 over here, do this in your calculator: 0.16 minus 0.10 divided by 0.005, and see how much do you get over here. স্যার এক্স্যাক্টলি 12 আসে। You get exactly 12. Do everybody get 12? Yes, sir. Yes, sir. So that way you know that this will be this first one will be supposed to be 12 division apart on this line. So somewhere on over here, 12 division. Then you're gonna go for the 0.005 টা কোথা থেকে পেয়েছিলাম জানি? it is the smallest division on the on the x-axis. মানে একটা single divisioner value কত? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। Then you replace in this box 0.220, you're gonna get the second division. Then you replace that thing by 0. It's very easy to do on your natural display calculator because you can move your cursor around and you can replace the values. So that can give you the individual locations for all the points. And tell me all the individual values for how many divisions are we talking about. First one is 12. The second one, have a look. Place it. 0.220 minus 0.10 divided by 0.005. What do you get? 20? 4. 24 would be here. Then 36. 35, 36. Okay, so we are having 12 increments, so 48. So 48 and then 60. Okay, so this is coming out pretty simple. Well, this is pretty simple because this was our control variable without the uncertainty, so it works out better. This same mechanism can be opted. This same mechanism can be opted for our y-axis quantity as well. So if I try to plot the y-axis variables over here, I'm trying to show you a way that I personally find easier for everyone or most of the students to follow by. If you don't want to follow this way and you have a much faster or much better comprehensible way in your head,
please go for that. There is no hard and fast rule that which method you should follow to do the graph. The endpoint result matters for the graph. That did you come up with a proper correct graph with appropriate point plottings and appropriate value representation or not. So I'm just trying to show you how I prefer to teach. So if I go for the same type of calculation for y-axis, y-axis আমাদের smallest division এর value কত হবে? এখানে দেখো আমাদের 10 division এর value কত? 0.5. 0.5 divided by 10 gives you what? 0.05. This is the smallest division value for the y-axis. This is the smallest division value for y-axis. Sir, 0.5 টা কোন থেকে পেলেন? এই যে এইটুকু 10 ডিভিশনের ভ্যালু কত দেখো 10 ডিভিশনের ভ্যালু কত মানে এই যে এইটুকু স্পেসিং এর ভ্যালু কত 10 ডিভিশনের ভ্যালু কত 0.5 স্যার বুঝছি ঠিক আছে সো এখান থেকে আমি মিনিমাম এক ডিভিশনের ভ্যালু কত বের করলাম and then you go for the exact same procedure but in this case what you have to do you have to subtract 0.5 this is the lowest value so let's say this is your unknown box for the y-axis value minus 0.5 divided by 0.005. This should give you the exact value for how many divisions you want to move it for the y-axis coordinate. So the first one is 5.5. So which box do you get? Sir, 0.05 হবে না for y? হ্যাঁ স্যার একটা 0 হবে না 0.05 নিচেরটা Denominator এ হ্যাঁ স্যার Oh, hey, sorry. Hey. I'm sorry. Yes. My bad. হ্যাঁ ঠিক আছে সো এখন বলো আমরা এখন এখান থেকে শুরু করতে পারি আমরা মানে এই বড়টা থেকে শুরু করতে পারি অথবা ছোটটা থেকে শুরু করতে পারি you can go either way that's totally up to you but I'm going to prefer to start with the lower one because that way I can have easier count from here আর উপর থেকে করলে আমরা যেটা করতে হবে যে এখান থেকে উপর থেকে গুণে এসে আস্তে আস্তে কমায় নিয়ে আসতে হবে I have already determined like I told you a bit earlier that my graph is supposed to look like this I have decided by looking at the values so I'm going to be first plotting these points on the axis first, and then I'm going to slowly go into the graph and plot these points. So if I go for the lowest one first, how many divisions do I get? 1.3 minus 0.5 divided by 0.05. How many divisions do you get? 16. 16? Okay, I'm having the numbers. Everyone, please comply. If you have different values, please correct me on this one. Should I zoom in? I'm not sure. I should not zoom in. আচ্ছা করি সমস্যা নাই করা যাবে 10 this is 1 2 3 4 5 6 okay 1 over here 16 তারপরটা 28 তারপর 46 তারপর 62 না স্যার 62 স্যার ঠিক আছে তারপর 82 তারপর 100 exactly 100 5.5 হ্যাঁ ঠিক আছে সো তাহলে আমার পয়েন্টগুলো প্লট করা হয়ে গেল এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি ডায়াগোনালি পয়েন্টগুলো ধরে ধরে আস্তে আস্তে আগে থাকবো সো I know that these are all 12 divisions apart so my first point is going to be 12 divisions from here so this is my first point the way I prefer to plot the points is with a dot circle so this is the type of notations that I personally like if this is your grid you're trying to plot this point and let me show you with a different color just to make clear to you preferably draw a circle of half the box size radius small circle some teachers might tell you that draw a full circle of this much well this is also acceptable in some cases the way I go for is that this is the biggest size you can draw this is the smallest size you can draw if you're going for circles
Sometimes also teachers also prefer to give crosses. I personally don't like crosses. I prefer the dot circle better. It's just a totally personal opinion, but you can go for crosses as well. So I'll be plotting my points and also the uncertainties. The way uncertainties should go for, so ultimately one of your error bars should look like this. You should have two horizontal lines on the top one. At the center, you should have a dot circle like this. This is how your one of your error bars should look like. So let's try to do this over here. So I'm gonna zoom on this one because it would be difficult for me to do with this level of thing. So 5.5 and 12. So this would be my first point. So I'm gonna go for a circle, and then I'm gonna draw my error bar that should represent a value of how much for the first point. Well, in this case, all the points are the same value, 0.2. So it is easier for us. 0.2 should be represented by how many divisions on the y-axis. Y-axis smallest division chilo hocche, the smallest division of the y-axis was 0.05. So how many divisions? The smallest value was 0.05. So how many vertical divisions make up 0.2? Do the divide. 0.2 divided by 0.05. How much do you get? 4. Everyone get 4? Yes, sir. So this would be 4 Yes, divisions sir. above and 4 divisions below. So 1, 2, স্যার 4টা কি করে পেলাম? এই যে 0.02 টা এই 0.2 টা কয়টা ভার্টিক্যাল ডিভিশনে কভার হবে? এন্ড স্মলেস্ট ডিভিশনের ভ্যালু ছিল কত? 0.05। এই যে 0.05 স্মলেস্ট ডিভিশনের ভ্যালু। তো 0.2 হওয়ার জন্য তুমি কয় ডিভিশন নেবে? ইউ জাস্ট ডিভাইড ইট 0.2 divided by 0.05, আচ্ছা স্যার। that gives you 4. বুঝছো? Yes স্যার। আচ্ছা, so this will be So আমাদের first point 0.1 আর 5.5 না। আচ্ছা হ্যাঁ, আমি তাহলে ভুল করতেছি অ্যাকচুয়ালি। স্যার এই এরর বারটা কিভাবে জানি আসবে পয়েন্টে? দেখাচ্ছি দাঁড়া ভুল করছি। I did some mistake. I have to delete this part and So Control Z. no, Control Z দিলে আমার লেখার কাছে সব চলে যাবে। সমস্যা নেই, I can replace it some. What have I done? So Control Z হচ্ছে শুধু ডিসেলেকশন গুলো। It's fine. I just need to find a way to place it here. ঠিক আছে না? Works, I think. The grid will work. Not the best copy pasting, but it will work. So 0.1 এর ফার্স্ট পয়েন্টটা হবে। সো ভুল আঁকছিলাম, আমাদের ফার্স্ট পয়েন্ট আঁকতে হবে হচ্ছে এই জায়গায়, ঠিক এখানে। সো লেটস গো ফর ইট अगेन। A half circle mark, 4 divisions above, 1 2 3 4, 4 divisions below, 1 2 3 4, and a straight line in between. Straight line টা তো মোটামুটি সাইজ হয়ে গেছে। আচ্ছা, একদম চিকন করে রাখি। এই হচ্ছে তোমার একটা পয়েন্টের প্লটিং। এইটুকু বুঝছো কিনা দেখো। স্যার আমি এর মানে পয়েন্টটা বুঝিনি, মানে ওই যে উপরে 4 ডিভিশন এখানে এটা বুঝিনি। 4 division because we are trying to represent an error amount of 0.2 value. Yes sir. So how many vertical divisions? Because the errors are in this case are on the y-axis. This is the y-axis variable. So how many vertical divisions? How many vertical division? I mean that smallest division. How many vertical smallest division covers 0.2 amount? A 0.2 represent করার জন্য আমাদের কয়টা ডিভিশন দরকার? That's what I calculated out over here. 0.2 divided by 0.05, which gives you 4, which means every 4 division represents an error amount of 0.05. Think about it, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20. ঠিক না?
বুঝছো? হ্যালো স্যার মানে 0.4 ডিভিশন উপরে আর নিচে। হ্যাঁ, so this value represents exactly 5.5. This upper boundary represents 5.5 plus 0.2, whereas this lower boundary represents 5.5 minus 0.2. That's basically it. ঠিক আছে, তোমাকে এই লেবেলিং গুলো করা লাগবে না, এই লেবেলিং গুলো আমি লিখলাম জাস্ট বোঝানোর জন্য। And then the next point the next point was here, the same error bar. So since I have already marked these points, so it'll be easier for me to go. So 12 divisions apart, so here would be my second point. So small circle, 1 2 3 4, 1 2 3 4, and then you give small horizontal lines over here, and then এগুলো চেঞ্জ হইতেছে কেন অটোমেটিক্যালি? What is this? ওকে, এরপর হচ্ছে 3.5, এদিকে হচ্ছে 24। আমি 24 বলতেছি কারণ হচ্ছে আই ডিড দিস ওভার হিয়ার, বাট প্র্যাকটিক্যালি যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে আমরা দুই জায়গা থেকে ভ্যালু পুল করব। সেদিক থেকে একটা পয়েন্ট কোঅর্ডিনেট নিব, এদিক থেকে একটা কোঅর্ডিনেট নিব, কোঅর্ডিনেট নিয়ে ইভেন্চুয়ালি উঠে এসে এখানে পয়েন্টটা ডিফাইন করব। সো আই ক্যান ট্রাই দিস ওয়ান অ্যাজ ওয়েল। 10 20 24 right up here. বললাম ভুল হইলে বলো, ঠিক আছে এটা না? হ্যাঁ ঠিক আছে। One, two, three, four. 1 2 3. আমি পুরোটা করতেছি তোমাদের একটা জিনিস বোঝানোর জন্য, যে আলটিমেটলি আমি এখান থেকে এই কোশ্চেন পুরোটাই করব, বাট কিছু কিছু কোশ্চেন আমাদের এই ভ্যালুগুলো ডিফারেন্ট হতে পারে, ডিফারেন্ট হলে ডিফারেন্ট ভাবে কাজ করা লাগবে। goes without saying. এদিকে হচ্ছে 36 10 20 30 35 1 2 3 36 এখানে। Ten, 20, 30, 34, 35, 36. One, two, three, 4. 1 2 3 4. হচ্ছে এটা 48 10 20 30 40 50 48. One, two, three, 4. 1 2 3. বললাম প্লটিং বুঝতেছো? Yes, sir. Last one. One, two, three.
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ওই হচ্ছে আমাদের টোটাল 6টা পয়েন্ট প্লট হইলো 1 2 3 4 5 6 ওকে এখন এই পয়েন্টগুলোকে নিয়ে আমাদের আস্তে ধীরে কাজ করা লাগবে কি কাজ করা লাগবে সেটা বলতেছি রিবনটা মিনিমাইজ করা যায় কিভাবে ওকে I cannot maximize this enough can I no আচ্ছা তাও আচ্ছা এরপর যে কাজটা আমাদের করতে হবে we have to work with two different lines one is called the base fit line and one is called the worst fit line base fit line এবং worst fit line আঁকার জন্য আমরা এক্সক্লুসিভলি দুটো লাইন আঁকতে পারি অথবা আমরা তিনটা লাইন আঁকতে পারি এই লাইনগুলো আঁকার প্রসিডিউর খুবই সিম্পল base fit line আঁকার বেসিক আইডিয়া হচ্ছে you have to draw well you guys know what a base fit line is so you have to draw a line that preferably represents the separation equal separation weighted separation on both sides of itself for the distributed points so you are expected to draw a straight line which should look let me draw that with let's say green so I'm going to try to see how well can we draw a base fit line over here স্যার সবগুলো এরর বার দিকে পাস করতে হবে বেস ফিট লাইনটা well it might not that's one of the thing about this whole operation আচ্ছা আমরা বেস ফিট লাইনটা একটু বুঝে আঁকার চেষ্টা করি যে দেখো আমি আপাতত ফর দ্য টাইমে আমি যে কাজটা করছি this is how I usually go for I try to hold my ruler big ruler definitely across the two end point and the starting point and the end point and try to see the distribution of the other one you can see that all the 4 points are below this line which means that I have to move this line a little bit so I'm now actually moving my ruler and I'll try to come to a position where I have sort of might have to rotate my ruler a little bit to check out for স্যার হইছিল মাঝখানে দাঁড়াও দেখতেছি হোল্ড আপ এখানে আমাদের 1 2 3 3 on top না হবে না আর টু পুরো সরাইতে হবে I'd say somewhat over here is okay. Here is okay. I'd say somewhat here is okay. For my drawing, the green line, which I'm trying to represent as my base fit line, is not going through any of the plotted points, but I've tried my best to have equal distribution. But you can see that I now have 3 points on the right side of the green line. So this one, and also this one, they're all on the right side. And these 3, they're all on the bottom side. So I have equal number of points on both sides of the graph. It's not essential that the graph has to pass through some point, but what is usually very, very important that your 2 terminal points, 2 end points, they should either be on the same side of your base fit line or one of the points should be passing through your base fit line. I mean, you should not have your base fit line that looks like this. Let me show you what I mean. Let's say this is the base fit line that you're drawing. Let's say your top point is over here and your most bottom point is over here, and none of them are touching, but they're on 2 different sides of your base fit line. Preferably always try to avoid this scenario. This in most cases will lead to a wrong answer for your gradient calculation. Either base fit line একই পাশে থাকবে দুটো পয়েন্ট যদি তারা কেউই মার্জ না করে যেটা আমি এখানে করছি or you can have a situation where one of the terminal points actually fall on the base fit line and the other point might be on the top side or might be on the bottom side, doesn't matter. But do not ever
try to achieve this one. This is something that you should be very carefully avoid. The two terminal points must not belong on the two opposite sides of your base fit line. This would lead to a much bigger amount of error for calculation. This is something that you should be careful whenever you're choosing your position for the base fit line. আচ্ছা base fit line টা draw হইলো, এটা কি বুঝছো সবাই? Any question? Anyone? স্যার আপনি তখন একটা ডায়াগ্রাম দেখিয়েছিলেন ওখানে যেহেতু three different lines আমরা কি অলওয়েজ this is the first line that you are drawing. Now we have to go for the worst fit lines. Drawing worst fit lines is actually pretty simple, but there are some precursors to it. এগুলা written কিছু লিটারেচার আছে যেগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব, সমস্যা নাই। স্যার আমরা যে আগে বেস্ট ফিট লাইন আঁকতাম ওভাবে কি মানে ওই যে ইকুয়াল ব্যালেন্স করে যেভাবে আঁকতাম ওভাবেই আঁকতাম স্যার? worst fit line আঁকার কিছু বেসিক ম্যাথমেটিক্যাল উপায় আছে, সেটা বলতেছি। There can be two worst fit lines. There can be two worst fit lines, but you have to find out which one is the worst. What I mean is that, let me draw with, let's say, another color, let's say blue maybe. So the first worst fit line can be drawn from the top margin of your first error bar to the bottom margin of your last error bar. That is one of your worst fit line. And the other one can be this one. These two are your worst fit lines. And these are your only worst fit lines. Your worst fit lines doesn't have to be judged. Worst fit line can be simply drawn by doing a diagonal of the two error bars on the two very corner of the graph. That's all you have to do. But now comes the point that you have to choose which of these lines is worst. Let me show you what it means. Let me elaborate what I mean by this, by saying it's which one is worst. What I mean is this. Mone koro, let's say this is the best fit line. One of the worst fit line is this, and the other worst fit line looks like this. Think about the angle that it, আচ্ছা এখানে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না, সবগুলো এক কালার হয়ে গেছে, ডিফারেন্ট কালার নিব। Okay, let's say best fit line is green. Let's say this is my best fit line, and I'm going to use, let's say, red for one of my worst fit line. Let's say this is my one of my worst fit line, and the other one is, let's say, brown. Okay. So now you have to judge between these two lines which one is angularly bigger, has bigger angular separation from the base fit line. What I'm trying to mean, this green line is my base fit line. So the red line makes an angle of this much, but the brown line makes an angle of this much. আমি এটা শাকতেছি না because এখানে আমাদের একটু ট্রায়াঙ্গেলের মতো আছে. You have to judge which of these two angles is bigger. The one, yes, for my drawing apparently the brown is apparent to be have a bigger angle. The one that has a bigger angle, which means it shows a much bigger variation of gradient. What I'm trying to mean is that, let's say the actual gradient of the base fit line is, let's say, m. Okay, let's say this one is m plus x. Sorry, this one would not be m plus x, this would be m minus x, because this is a bit slanted. And this line would be, let's say, m plus y, because this is a bit more steeper. Are you understanding what I'm trying to show here? I'm talking about gradient, magnitude of the gradient. This is my base fit line. Let's say this gradient is m, and this one has a bit less gradient than my original line. This one has a bit higher gradient than my base fit line. You have to find out that for which of these lines, between these two lines, between the red and the brown, which one is has the biggest deviation. So which one it produces the biggest angle with the best fit line, and that is your worst fit line. That's what you're trying to go for. বুঝছো কি বলছি? স্যার মানে হচ্ছে যেটা বেশি ডেভিয়েট করবে ওটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেবল। সো তোমরা এখানে তিনটা লাইনে আঁকতে পারো, তিনটা লাইন আঁকা অ্যাকসেপ্টেবল, অথবা তোমরা
শুধু I usually go for I usually always tell the students to draw all the 3 lines, best fit line আঁকবা, দুটো worst fit line আঁকবা, and then once you are done drawing your lines, you have to label them properly. Labeling means something like this. Let's say in this case, which one should I take as my worst fit line? This one or this one? স্যার কোনটা? So the upper one. হ্যাঁ স্যার ওটা বেশি ডেভিয়েট করে উপরটা। Apparently so. Sir, এই ডায়াগ্রামটা তো it's very unclear. বোঝা যাচ্ছে না তো এত easily. Then you have to just call shots. হ্যাঁ স্যার একটু জুম করলে ভালো। If you cannot essentially determine just by looking at it, then you can choose any of them. I mean, ultimately তোমার answer একটা certain range এর মধ্যে পড়লে তুমি full marks পেয়ে যাবা। Marks কি আমি একটু পর দেখাবো, but your answer has to be somewhere within the range. So if your best fit line is really well drawn, sometimes the judgment can be very, very difficult. I mean, let's say if you mess up your best fit line a little bit, then judging the worst fit line becomes far too easier because you will be having a pretty big gap with one of the worst fit line and the pretty small gap with the other worst fit line. But if your best fit line is pretty well drawn, then the differences might be pretty equal. So in that case, you can choose any of them. Which one your gut feeling tells you so. So এখানে আমাদের ডিভিশন হচ্ছে এইটুক আর এদিকে হচ্ছে এইটুক. So yeah, it's actually pretty difficult to call shots on this one. Sir. বলো. I kind of made an observation about the worst and best fit lines. Like if I want to decide on which line is the worst fit, can I just look at the one that makes the greatest angle with the best fit line? Yes. If it makes the greatest angle, that means that is the worst fit, worst line. So other than that, I don't really need to calculate the gradients individually. No, you don't have to essentially calculate both of the gradients individually, but you can. There is a calculation. I'm going to get into the calculation part, and in the calculation, you have two different ways to go for. You can either use both of the gradients of your worst fit lines and and find out their difference and divide the difference by 2 to find your delta m. So there are two different ways to go for. That's why I drew both of these lines. I'm gonna talk about this in a while. Just hang on for a second. স্যার আমরা কোনটা নিব যেটা বেশি ডেভিয়েট করব ওটাই কি কোর্স লাইন হিসেবে কি? Yeah, that's the recommendation, but in this case it's pretty difficult to call. I'm going to go for the top one, but you could also go for the bottom one as well. I mean, there is not much difference over here because I can see that this is one of my intersection point and this is another of my intersection point. They pretty much look identical to me. So you could go for any of them, but let's go for the top one. So if you decide which one you're going to use as your best fit and worst fit line, then you have to actually physically label them. So for example, let's say, yeah, I'm going to label this one with a curved line, best fit line. You actually have to write this. And then you have to label this one as worst fit line. So that the examiner would know that which are the two lines you used for your drawing. This is a pretty interesting thing to go for. How does the examiner actually check these papers? Let me tell you this part. The usual way, the way examiners usually check this paper is that if your calculation is correct, if your drawing is correct, then every single graph of every examiner should be exactly same, except for the choice of their best fit line position. Do you agree on this or not? Because every point should be on the same location on the graph. All the error bars should also have the same height, right? Think about it. Because you are working with pre-given numbers. These numbers are not variable for different examinees. So all the plotted point locations and all the error bar lengths, they should be exactly same. Which means both of these worst fit lines should be exactly same for all the examiners, for all the examinees as well. The only difference there might be in their judgment of the best fit line. So the way the examiners really go for is that they, on a transparent piece of paper, I think these are called slides, which used to be used for overhead projectors. On a slide, they have this whole thing drawn properly. Whenever they are about to check your paper, they simply place their plastic paper onto your paper and compare the differences. So immediately they will see, they don't essentially go for reading all the individual points one by one. So they have a format.
So they have this whole thing done properly. They'll place it on your graph paper, which is going to perfectly align with all the squares and everything. And they're going to see that in which points, in which locations did you make the mistake? Did you make mistake in the plotting? If you have all the 6 points done, if you have all the error bars done, you get that mark. If your worst fit lines, both of them are correct, you get that mark. If your best fit line judgment is all right, you get that mark as well. Then comes the calculation part. So checking the graph is actually pretty simple on the examiner's part, but what I need you to understand that if a graph is drawn properly, all the graphs are supposed to be identical. So if you have some deviation from the identical graph or the standard correct graph, it will be very easy for the examiner to find out. বুঝতেছো কি বলতেছে? Yes, sir. আচ্ছা. So here I gave you one way for choosing which one of them is the worst fit line. There is another way. Actually, I shouldn't have labeled this before I have told you. I just remembered this one. I'll tell you this anyway. We can correct this for all I care. There is another way. Another way is that let me choose some other graphs from the thing. এখানে একটা জিনিস দেখো. In this case, we have two worst fit lines. There is two red lines for this graph. These top horizontal parts, they are not part of our data. You have to understand this. These are just representing the endpoint of the error bar. Do you understand that? Actual data representing line হচ্ছে vertical lines গুলা. Do you understand that? Why am I telling you this? What I need you to understand is that if you have a good look, which line can I choose? Let me just ask you, between these two worst fit lines, maximum or minimum, the red lines, which one is missing at least one of the error bars? Can anybody tell me? Take a good look. Sir, the bottom one? Yes, sir. একটা error bar, second last error bar থেকে cross করে Is the top one going to all the error bars or at least touching all the error bar points? No, sir. Yes or no? No. No, sir. টপটা তো করছে সবগুলোকে। এই লাইনটা সবগুলো এরর বারকে টাচ করতেছে আর at least ক্রস করে যাচ্ছে. Do you see that? Have a look. Have a very good look. It's না স্যার, একটা এরর বারকে ক্রস করে নাই আই গেস। কোথায়? স্যার সেকেন্ড লাস্টটা ওই যে সেকেন্ড লাস্টটা, হ্যাঁ স্যার সেকেন্ড লাস্টটা করে। সেকেন্ড লাস্টটাকে টপটা করে না, মানে this one. Let's call them. This is the maximum, this is the minimum. ঠিক আছে? জি স্যার। Because this is the steeper, this is the lower. So the maximum gradient line missed out on this one and also on this one, right? Yeah, by a small margin. By a small margin, but it did miss out. You have to understand, that's what I said, that these horizontal lines are just a representation of where the error bars did finish. They do not belong as a representation of the error bar. So error bar into vertical line. So did this line miss the vertical line? The answer is a solid yes, right? But yes, but this lower one did pass through all the error bars. Is it so? Dekho. Yes, sir. If there is a case like this where any of the error bars have passed through, and so any of the worst fit lines have passed through all the error bars, but the other one have missed at least one of the error bars, then you have to choose the one that passes through all the error bars. That's another standard. I'll say it again. Among the two worst fit lines, if it so happens that one of the worst fit lines passes through all the error bars and the other one at least misses one, then you have to choose the one that has gone through all the error bars. This is a recommendation exclusively applicable for this mismatching case. If this mismatching case is not mismatching, then the angle thing prevails. What do I mean by this? Let's say both the error bars, both the worst fit lines pass through all the error bars, then the angle thing comes back. Or let's say both the worst fit lines have missed at least one of the error bars. 2 or 3 doesn't matter. At least one of the error bars have missed by each of the worst fit lines. Then also the angle thing comes back. But
if it so happens that one of the worst fit lines goes through all the error bars and the other one at least misses one. I mean, what I'm trying to say is that if it so happens that one of the error bar misses one, the other one misses three, you're going to choose the one that misses one. No. If any of them misses one, at least one, you have to go for the angle. Or if both of them passes through all, you have to still go for the angle. But if there is a mismatch between how many error bars do they pass through, then you have to preferably choose the one that passes through all the error bars. That's another consideration that you have to take in. So এটা আমি তোমাদেরকে প্রথমে বলতে ভুলে গেছিলাম. So if I now have a good, much better look at this graph, let's have a look. This one is definitely well starting. So this is going through both the error bars. Here the top one is missing one. Do you see that? It's not essentially going through the vertical line, is it? This one. Let's call this one the max. This line is not passing through this error bar, is it? No, sir, it's not. No, sir. First Do you see that there is a slight bit of gap over here, everyone? Yes, sir. Yes, sir. It's still here they intersect. So this one is still going through the error bar. This one is going through the error bar. This one is missing out on the error bar. This one is passing to the error bar. So we can see that both of these lines have missed at least one of the error bars. Do you see that? Yes, sir. This one is missing out on this error bar, and the minimum is missing out on this error bar. So which means both of them have missed at least one of the error bars. So the consideration of error bar is off. Comes back the consideration of angle. বুঝাচ্ছি কি বলছে? Yes, sir. স্যার কোনটা বেশি মার্জিনে এরর বার টাচ করে নাই ওটা কনসিডার করব আমরা? না, you only have to consider yes or no. Did it or did it not? The gap amount doesn't matter. স্যার দুইটা লাইনই যদি মিস করে তাহলে আমরা অ্যাঙ্গেল নিয়ে কাজ করব। Exactly. আচ্ছা স্যার, আর যদি সবগুলোতে মানে একটা যদি মিস করে তাহলে আমরা ওই যে এরর বার দিয়ে। Yes. So if both of them goes to all the error bars, we go for angle. If both of them misses at least one of the error bars, we go for the angle. Only for the unique case that one of the error bars go through, one of the worst fit line goes through all the error bars, the other one misses out at least one, we choose the one that goes through all the error bars. That's a very exclusive case. বুঝা গেছে? Sir? Yes. Sir, the one that passes through all the error bars is now the worst, considering the other missed one. Yes. But for this one, yes. বলো। লজিকটা বুঝতেছি না কারণ স্যার দেখেন যেটা ওর সবগুলোর দিক দিয়ে যাচ্ছে ইটস স্টিল উইদিন দ্য রেঞ্জ আই গেস, বাট যেটা যাচ্ছে না ওটা তো আরো বেশি এক্সিড করবে। The physical reason, as far as I know, to discard that value, that line, is that there are always, how can I put this? আমি ফিজিক্যাল রিজনটা ভুলে গেছি যে কেন এটা করতে হয়। I get your point. I mean, the one that misses the error bars or bigger number of error bars is supposed to be more deviated from the best fit line. So shouldn't that be always be considered as the worst fit line? No, that's not the case. There is a physical reason that why should we consider the one that actually goes through all the error bars compared to the one that doesn't. There's a physical reason for this, but I forgot the reason. I'll have to look it up. It says worst acceptable. Yeah. So there's a limit to how bad it can be. So yes. So if it's not within those limits, then you shouldn't consider that a worst fit. Exactly. So, but there is a physical reason that why if there is this mismatching crossing through the error bars. Why should we not consider the one that doesn't go through the there is a physical reason for it. আমি এটা ভুলে গেছি, আমার এটা একটু দেখা লাগবে, এই মুহূর্তে মনে আসতেছে না। Sir, one quick question. Yeah, কোশ্চেনটা কি করছিল জানো? নাম ভুলে গেছি। স্যার আমি করেছিলাম মুগ্ধ স্যার। মুগ্ধ, আমি তোমাকে এটা পরে দেখে বলবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ, আবিয়াস বলো। So when drawing the worst acceptable lines, we just join the
upper and lower points of the first and last points, right? Yes. Lower and upper points, no matter what. No matter what. Yes. Now there is the thing. If your drawing of these error bars on the two terminal points are somewhat errorful, then you're gonna always end up with wrong worst fit lines. So you have to be careful about your plotting. That's what I said, that everything is, I mean, this whole graph thing is a whole series of cascading errors. If you make error in one, let's say if I made error in one of these points, let's say I made this point somewhat 2 divisions left and left. The side part of this point over here. I might be far off from my expected value. So everything correct puts you closer to the acceptable range. One of the things errorful might actually catapult you far off from your expected results. So you have to be careful when you're doing this. বুঝা যাচ্ছে? মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা কি রকম সেটা আমি একটু পরে বলতেছি, বাট এটুকু হচ্ছে আমাদের মেইন থিং। সো এখানে আমরা এই দুটো লাইনকে বেস্ট ফিট এবং মোস্ট ফিট লাইন ডিফাইন করলাম, and then you have to do one more thing, is that you have to draw two different triangles to measure up the individual gradient. And choosing the triangle points are pretty crucial. You know how to do this. Don't ever use plotted points for your triangle drawing. The triangle has to be pretty large. So I'm going to try and draw a large triangle over here. Let's say I'm going to choose this point for one of my triangles. Let's say I'm going to use light green. So let's say I'm going to use this point. এবং triangle draw করার পর gradient কিভাবে easily calculate করতে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। So let's say straight line. Yeah. This one goes as long as it needs to. I'm not sure how big, which point I'm going to choose from here. So I have to choose another good crossing point from over here. Choose something. Here they're pretty much coinciding, so it's difficult. So let's choose this one. Okay. All right. Rubbing this off. So this is the triangle for my best fit line. I'm gonna definitely have my triangle over here, and do the same thing for your worst fit line as well. You can use same choice of line, but don't use exactly same stuff. Okay, I'm gonna use this color. Let's choose a good cross point. Good cross point. This one seems about okay. Or we could go for maybe this one as well. I'll go for this one. So let's say from here, we're gonna draw one vertical line. We chose the top one, right? So here we'll have at the bottom one. So this line can be pretty long. Choose something over here. Yes? আমি বলতে চাচ্ছিলাম স্যার অ্যাঙ্গেলের ব্যাপারটা মানে ডিফারেন্সটা কিভাবে বুঝবো ওটা আরেকবার একটু বুঝেন তো। You just make an observation. In this drawing, it was pretty difficult to do. But if you had a much different graph, which we can have much different graphs later on if we go for further practice, you will see that in many cases it will represent itself that for multiple cases that one of the worst fit line makes a pretty sharp angle, the other one makes a pretty wide angle. So you have a much easier choice to do in those cases. But it's not easy for this graph because they are pretty close to each other. If they are pretty close to each other that you cannot choose anyone, the one that you feel like, which is okay. Sir, but error bar ব্যাপারটা তো মানে first priority. ওটা মিলতে Yes. The error bar thing is the first priority, yes. All right. So I've drawn two triangles over here. You should have triangles on your figures at all cases. Now I'm going to count the size of these triangles and come up with the gradient. So let's say I have to write. So, yeah.
আচ্ছা আমি এগুলো একটু মুছে ফেলি কারণ এগুলো আমার লাগতেছে না এখন আর। আচ্ছা, there are different ways that people go for calculating the gradient for these lines. I personally like my preferable way, which I'm going to show you. In this case, let's say the gradient Sir? of base fit. বলো। স্যার ওই এরর বারের ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি একটা লাইন থাকে যেটা এরর বার দিয়ে পাস করেছে আর আরেকটা লাইন যদি একটা দিয়েও পাস না করে তাহলে হচ্ছে যে যেটা পাস করছে আমরা সেটা নিব। Yes. আচ্ছা স্যার। So in this case, gradient of the base fit line would be calculated by a way which I'm going to show you. I'm going to count how many divisions on the y-axis does this have. So have a look. Each of these black darker lines, they represent 10 divisions. Count how many are there on top of this 10 division. How many are there? Have a count. 1, 2, 3, 4, 5, right? Keep the 5 in the back of your head and then just count tens. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, plus 5, 77. So why did I do this? On the y-axis side, I have 77 divisions. On the horizontal side, let's have a count. We have how many divisions? 10, 20, 30, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 55 horizontal divisions. So the reason I'm coming up with the division number because I find this one easier to work with. If you wonder why, because I have already calculated what is the smallest number division value. For example, on the y-axis, the smallest number division value was 0.05. On the horizontal axis, the smallest division was 0.005. So I'm going to just place these values over here and you get your gradient right away. This way, you don't have to individually count what is the actual magnitude of this whole line or what is the actual magnitude of this whole line with respect to the graph. You don't have to do that. You don't have to do any subtraction or read of values from here. But you can definitely go for that. Doing the direct coordinate system, y2 minus 1 divided by x2 minus x1 perfectly works. I like this one better. But you can go for the traditional way as well. Sir, a calculation take to bujhi sir. We are trying to find out the y-axis value divided by x-axis value. So I calculated how many small divisions are on the y vertical line. There was 77 divisions, the length of this green line. And the length of this horizontal line was 55 divisions. So what is the actual value in terms of Newton does this vertical line represent? That is 77 division into 0.5. 0.05 was the smallest division on the y-axis scale. Each smallest division represents how many newtons? 0.05. যেটা আমি আগে ক্যালকুলেট করছিলাম জি স্যার তাহলে মাল্টিপ্লাই করে দিলে আমার টোটাল y axis এর টোটাল নিউটনটা বের হয়ে গেল হ্যাঁ সিমিলারলি horizontal axis এর জন্য এই পুরো লাইনটার লেন্থ হচ্ছে 55 divisions I calculated from the graph just by counting boxes and the smallest division value for the x axis was 0.005. This was the smallest division value which I used earlier, so I placed this over here. So this is the total value. এখান থেকে ক্যালকুলেট করে দেখা যায় কত আসে. Someone give me this number in 3SF. স্যার এটা তো এক্সাক্ট 14 আসে হ্যাঁ স্যার 14 আসে 7/4 exactly 14 আসে জি স্যার okay we're going to give 14.0. Then let's go for the gradient of the worst fit. Sir, minus 14 over was not? Oh yes, you can give a minus over here as well. Yeah, minus with minus decreasing gradient দেখে স্যার এর জন্য মাইনাস হ্যাঁ decreasing gradient বলে minus হবে. Yes, let's have a count. How many do we have for the worst fit line? Above this one we have 2, then 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72 on the y-axis. And on the horizontal axis, we have 2 on the left.
So if I go for this one, 10, 20, 30, 40, 45, 41, 2, 3, 4, 45, and 247 into 0.05, 0.005. এটা কত আসে দেখো তো? 15.3. এই হচ্ছে তোমার বেস্ট ফিট আর ওয়ার্স্ট ফিটের মধ্যে ডিফারেন্স। এটা হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ফর দ্য গ্রেডিয়েন্ট, আর এইটা হচ্ছে ওয়ার্স্ট ফিটের গ্রেডিয়েন্ট। সো देयरफॉर আমরা যদি আনসার্টেনিটি বের করতে যাই, সেটা হচ্ছে ডেল্টা এম, সেটা হবে হচ্ছে মডুলাস অফ দ্য ডিফারেন্সেস। সো লেটস সে 15.3 minus 14.0, which is plus minus 1.3. So therefore the ultimate gradient of this equation can be written as minus 14.0 plus minus 1.3. এই হচ্ছে তোমার গ্রেডিয়েন্টের ফুল ক্যালকুলেশন। বুঝা গেছে কিনা? স্যার আপনি যে যে অ্যাবসলিউট ভ্যালুর মধ্যে যে মাইনাসটা করলেন, এটা কি আমাদের দেখাতে হবে এই ক্যালকুলেশনটা? You can, you should. আচ্ছা স্যার আমরা কিছু বেস ফিটের ইয়েটা নিব, গ্রেডিয়েন্টটা। হ্যাঁ, আমাদের এখন এই দুটো জিনিস নিয়ে আমাদের কাজ আছে। সামনে এই ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে হবে, এই ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে হবে। এগুলো নিয়ে কি ফার্দার কাজ করতে হবে সেটা আমি ক্যালকুলেশনের ফার্দার পার্টসে দেখব। বাট এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা যে আমাদের গ্রেডিয়েন্টের আলটিমেট ভ্যালু হচ্ছে এটা, আর তার আনসার্টেনিটি হচ্ছে এইটুকু। এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? Yes, sir. আই হোপ সো। আচ্ছা, এরপরে আমাদের আরো কিছু কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের ইন সাম কেসে আমাদেরকে সি বের করতে হয়। আমি জানি না এই ইকুয়েশনের বের করতে হবে কিনা, আই এম নট শিওর, বাট আমি তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি। সি মানে হচ্ছে ওয়াই এক্সিস ইন্টারসেপ্ট। এখানে সি বের করা নিয়ে একটু আগে থিওরিটিক্যাল কিছু কথাবার্তা বলি। একটা জিনিস খেয়াল করো, ইফ অন এ গ্রাফ ইউ হ্যাভ দ্য ট্রু এক্স এন্ড ওয়াই এক্সিস and you have a line like this, then this is what you call the y-axis intercept, which is represented by C. But if your graph is not here, let's say if your graph is plotted for someplace else, let's say your graph is actually plotted here. In this case, you can never say this is your y-axis cutoff. You cannot say this value is your x, because these two lines are not your true y or true x-axis. What I'm trying to mean over here is this. Have a look. Take a look at this axis value. Do any of these starting value represent 0, 0? This graph, the y-axis is starting from 0.5, x-axis is starting from 0.1. So any of these two lines is not your true x-axis or true y-axis. This is not your true x-axis. This is not your true y-axis, is it? Yes, sir. তার মানে হচ্ছে আমাদের এই গ্রিন লাইন্স বা ব্লু লাইন্স গুলা আমাদের এই গ্রাফের ওয়াই অ্যাক্সিস কে যেখানে কাট অফ করছে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের সি ভ্যালু না। সি ভ্যালুগুলো আমাদেরকে ক্যালকুলেট করে বাই করতে হবে। ইউ ক্যান নেভার unless this number is a perfect zero, you can never read off the y-axis intercept from the graph. You have to calculate them in every single case. So I'm going to try and do this over here. To calculating out this is pretty simple. স্যার 0 থেকে শুরু হলে কি তাহলে ওটা y ইন্টারসেপ্ট দিতে পারতাম? হ্যাঁ, 0 থেকে শুরু হলে y ইন্টারসেপ্ট দিতে পারতাম। যদি এটা 0 থেকে শুরু হইতো, হ্যাঁ স্যার, যদি পারফেক্টলি 0 থেকে যদি শুরু হইতো, তাহলে ওটা রিপ্রেজেন্ট করতে হচ্ছে এরকম একটা গ্রাফ। এই যে এরকম একটা গ্রাফ রিপ্রেজেন্ট করতো, মানে যেটা একদম পারফেক্টলি লেফট থেকে শুরু হইছে। So that would have been our true y axis. বুঝি কি বলছে? আচ্ছা, এখানে আমরা করি, কি যেন করতে যাচ্ছি, y axis intercept বের করব। আচ্ছা, y axis intercept বের করার জন্য এই ক্যালকুলেশনটাকে উপরে উঠাই দিই, লিমিটেড স্পেস। Calculating the y axis intercept is pretty simple. তোমরা যে ক্যালকুলেশনগুলো দেখছো, ক্যালকুলেশন তোমাদের কাছে অনেক মিটিকুলাস মনে হতে পারে। Yes, for observing them for the first time, they pretty much seem voluptuous, but as you will go through and learn and practice, these things will become second nature to you. You'll be pretty fast at this,
not only I'm showing you how to do this, I'm also explaining a lot of other stuffs alongside. That's why they are taking so much time. But in an actual case, when you are doing this on your own, by your own, you would not require this much time. So don't feel scared if you are already feeling scared. So what একটা জিনিস খেয়াল করো, আমি মনে করো বেস ফিট লাইনের সি বের করব। সো y = mx + c। এই বেস ফিট লাইনের সি বের করার জন্য আমার একটা y কোঅর্ডিনেট লাগবে, একটা x কোঅর্ডিনেট লাগবে, একটা m লাগবে। বেস ফিট লাইনের m কিন্তু অলরেডি আমি জানি। তার মানে বেসিক্যালি স্পিকিং আমি বেস ফিট লাইনের যদি আমি কোঅর্ডিনেট সি বের করতে চাই, all that I need is a proper defined coordinate on the base fit line. So what you can do from this point, you can choose any of the good any coordinate on the base fit line that you can properly read off. Properly read off means what I'm trying to mean is that don't choose any of the points which is not going through the actual cross point. For example, you shouldn't preferably choose a point that looks like this. Have a look. এই পয়েন্টে কোঅর্ডিনেট বের করা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। কেন? Why is it difficult to find out the coordinate of this point? স্যার কারণ এইটা আসলে দুইটা মানে মাঝখানে পড়ছে আসলে বক্সে। এক্স্যাক্টলি, গ্রিডের দুইটা কর্নার দুইটা ক্রস পয়েন্টের মাঝখানে পড়ছে। এটা অনুমান করে বের করতে গেলে আমাদের ভুল হবে। So always prefer to choose any of the points that look like this. এটা কোঅর্ডিনেট বের করা easy because this is going through a perfect cross point. So you can choose any arbitrary point over here that you can easily read off, or in many cases what we do opine that use one of the points that you used for your gradient calculation. You can use this one because this is definitely a good choice point, and also or you can use this one as well. Well, if I want to use this one, এটার actual coordinate কত হবে দেখো, এটা x axis coordinate হবে কত 0.11 দেখতেছো বলবান 2 ডিভিশন 0. এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কত 0.11 আর এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কত someone 5.3 5.25 হওয়ার কথা না স্যার 5.25 মাঝখানে তো রাফিদ 5.25 না জি স্যার আমি নিচে উপরের পয়েন্টটা দেখছি 5.25 তাহলে আমরা যদি এখানে যদি এখন ভ্যালুগুলো রিপ্লেস করি, if we go for this one, sorry, for the base fit line, এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে 5.25 equals to -14 into 0.11 plus c. এখান থেকে তুমি যে c টা পাবা সেটা হচ্ছে c of the base fit line, c of the base fit. এটা হিসাব করে দেখো তো কত আসে অল টুগেদার। স্যার কত হিসেবে বলবো 3.41 আসে পজিটিভ স্যার নেগেটিভ আসে না, নেগেটিভ আসবে না, এটা তো সাইড চেঞ্জ হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তাহলে তুমি ভুল করছো, আরো বেশি আসার কথা। হ্যাঁ স্যার আমি ডিভাইড করেছি না, দেখো কত আসে, এটা সাইড চেঞ্জ করলে তো অ্যাড হবে। 6.7 6.70 9 9 এর পর কিছু আছে না। আচ্ছা, সো এটা গেল এইটু। এখানে কিন্তু আমি কোনো ইউনিট লিখতেছি না, কারণ ইউনিট আমি এখন লিখবো না। আমি জাস্ট আপাতত শুধু নাম্বার নিয়ে কাজ করছি। ইউনিট লিখবো যখন আমাদের ইউনিট লেখার দরকার হবে, সেটা আমি পরে আসতেছি। আমি এখনো কোশ্চেনের লাস্ট পেজে যাই নাই। তো স্যার গ্রেডিয়েন্টের সিগনিফিকেন্ট ফিগারস কি অলওয়েজ 3 সিগনিফিকেন্ট ফিগারস হবে? হ্যাঁ, ওই যে 14.0 ছিল, ওই জন্য আমি 0টা লিখি নাই। এখানকার সব ভ্যালু তুমি 3 হিসেবে মেইনটেইন করবা। স্যার মানে বলা থাকে অনেক সময় কি যে সিগনিফিকেন্ট ফিগার কত হিসেবে দিব? না, স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 2SF or 3SF, 2SF through or 3SF through. I personally like 3SF. Same thing for the worst fit line. Let's say y = mx + c. তোমার y = mx + c বারবার লেখার দরকার নাই। তুমি ডিরেক্টলি ভ্যালুগুলো, মানে তুমি যদি এই কোশ্চেনে লিখে সরাসরি এই কোশ্চেন লিখে c বাই করো, তাও তোমাকে মার্কস দিবে। মানে অঙ্ক করছো তুমি, এটার এভিডেন্স থাকলেই হইছে। আমি ডিটেইলসে দেখাচ্ছি বোঝানোর জন্য। আমরা এই পয়েন্টটা রিড অফ করি। এই পয়েন্টটা কত হবে? এই পয়েন্টটার এক্স-অ্যাক্সিস কোঅর্ডিনেট হবে হচ্ছে 0.14, ঠিক না? 0.14। আর এদিকে y কোঅর্ডিনেট হবে কত? এটা হবে হচ্ছে 5.1 না? 5.1, হ্যাঁ 5.1।
এদিকে হচ্ছে 0.14 5.1 সো এটা হবে হচ্ছে 5.1 equals to minus 15.3 দেখো এই গ্রেডিয়েন্ট কিন্তু ওয়ার্স ফিট লাইনের গ্রেডিয়েন্ট minus 15.3 into 0.14 plus c therefore c of the worst fit line কত আসে দেখো বের করো So it's just 0.14 কত মানে 15.3 এর পর কি লিখেছেন 0.14 হ্যাঁ এই যে এক্সেসিস কোঅর্ডিনেট Sir, 7.2 7.20 24 ওকে তাহলে ডেল্টা সি কত আসবে ডিফারেন্স বের করে দুইটার এদিকে হচ্ছে 21 ওদিকে 25 Sir, 0.45. therefore c equals to হচ্ছে 6.79 plus minus 0.45 এই হচ্ছে আমাদের দুইটা ফাইনাল রেজাল্ট obtained from the graph gradient with this uncertainty y-axis intercept with this uncertainty এগুলো যে সবসময় করতে হয় এমন না করতে হইতে পারে কিছু অঙ্কে করতে হয় কিছু অঙ্কের দরকার না হলে করব না বাট করার প্রসিডিউর তোমার জানা লাগবে now we can go to the last page of the question and see what is the other things that is Sir, বলো বলো Sir, can we calculate y-intercept to two significant figures? It's better not to mix up. I mean, if you want to go stick for 2SF, preferably stick to 2SF throughout your calculation. I'm not saying you cannot. I'm saying it's better not to. So if you have to, in some cases, go with it. Not a big deal. Bolo. So is a y-axis এর কোয়ান্টিটিটা তো আমরা জানতাম যে the uncertainty is plus minus 0.2 তো আমরা এখানে আবার যে worst fit লাইনের y-intercept বের করে মাইনাস করে কেন uncertainty বের করছি like plus minus 0.2 হওয়ার কথা না স্যার No. This is because the c is not exclusively dependent on the y-axis coordinate. It is also dependent on the x-axis coordinate as well. The absolute uncertainty of the y-axis value is plus minus 0.1, plus minus 0.2. 0.2. The absolute uncertainty was plus minus 0.2. But the intercept value is also dependent on the x-axis coordinate as well, because the equation gives us y equals to mx plus c. C is dependent on the y-axis coordinate. It is also dependent on the x as well. And we are not trying to essentially determine exactly how far off it can be depending upon our equipment. We are trying to determine how far off it can be from its actual value based upon the entire calculation. So আমাদের এই এরর বারগুলো যদি আরো বড় বড় হইতো তাহলে আমাদের স্প্রেড এফটা আরো বড় হইতো so it's a proportional increase more or less not the exact that's right got it আচ্ছা so আমাদের লাস্ট লাইনে বলছে ডিটারমাইন দ্য y-intercept of the base fit include the absolute uncertainty in your answer এই যে এখানে y-intercept বের করতে বলছে এই y-intercept বের করতে হলে তোমাকে গ্রেডিয়েন্ট বাই করতেই হবে গ্রেডিয়েন্ট না বাই করে তুমি y-intercept বাই করতে পারবে না এই যে এখানে আচ্ছা আমি এখান থেকে দেখে যাই আমাদের এই পার্টটা দেখে নেই plot a graph of t1 minus t2 of Newton against x of meter include error bars for t1 minus t2 এটা তো হচ্ছে plotting draw the straight line of base fit and the worst acceptable line on your graph both lines should be clearly labeled we did the labeling determine the gradient of the line of base fit include the absolute uncertainty in your answer তো আমার gradient of the base fit line আঁকার জন্য তোমার এখানে তোমার দুইটা gradient ক্যালকুলেশন করা লাগবে তারপর ডেল্টা m বের করা লাগবে তারপর তুমি gradient ক্যালকুলেশন এখানে লিখবে এখানে কোনো ইউনিট লাগবে না জাস্ট কোয়ান্টিটিস গুলো আসবে জাস্ট টু বি শিওর আমরা এটা মার্কস ইমপ্লেটও দেখি যে আমাদের এটা হইছে কিনা এটা হচ্ছে কোন ইয়ার জানো ON 1751
এই যে দেখো মাস ডিস্ট্রিবিউশন খেয়াল করো, the gradient is supposed to be minus 2 mg by s, আমাদের কি এটা হয়েছিল? আমরা যে ক্যালকুলেশন করছিলাম minus 2 mg by s হয়েছিল। the c is supposed to be কই গেল, c is supposed to be mg, c is supposed to be mg, তার মানে আমাদের ওই ফার্স্ট মার্কটা আমরা পাইছি। নেক্সট it says এইটা টেবিল সবগুলো 0.02 আমাদের ভ্যালু সবগুলো হয়েছে 5.5 4.6 3.6 2.8 1.9 1.3, হ্যাঁ এগুলো সবগুলো ম্যাচ হয়েছে। সো উই গট দিস 2 mark as well, this 1 mark as well. 6 points label plotted correctly must be within half a small square, diameter of points must be less than half a small squares, which means you cannot make blobs. That's where the dot circle comes in. The dot should be a sharp dot, circle should be around it. The circle doesn't represent the dot. The circle is a highlighting equipment to signify the location of the dot. ঠিক আছে? Error bars in P plotted correctly. All error bars to be plotted. Length of bars must be accurate to less than half a small square and symmetrical. আচ্ছা এগুলো আমরা পাস পাবো। 2C তে বলছে লাইন অফ বেস্ট ফিট ড্রন, মানে স্যার আমরা যে সার্কেলটা আঁকি মানে মাঝে মধ্যে ওই যে পয়েন্টের উপরে ওইগুলোকে আর কি কনসিডার করবে না? No, the circle is not the dot. The dot is the central dot. What I mean is you cannot make a blob over here. আমি এখানে পয়েন্টগুলো কিভাবে আঁকছি খেয়াল করো। I drew the points with a sharp dot at the center and a sharp circle around. I did not make a blob. So তোমার ওই ডটটা ডটই থাকতে হবে। Dot should be dot. ওই ডটটাকে আমরা সার্কেলের সাইজ ধরবো না। The point is not the whole circle. The circle is there to represent the exact location of the circle, of the dot, because a single dot can be very well lost in the graph. We are drawing the circle around to highlight যে এই সার্কেলের মাঝখানে সেন্ট্রাল পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের actual plotted point. So don't make a blob. তারপর বলছে line of base fit drawn must be drawn from top to bottom point, মানে throughout the graph হইতে হবে, অর্ধেক হইলে হবে না। If points are plotted correctly, then the upper line should pass between this, and the lower end of the line should pass between this and this. So you see, this is the judgment of your best fit line. Upper line should pass between 0.125 5.0. আমি এই জিনিসটা একটু বুঝাচ্ছি তোমাদেরকে, so this will be a bit meticulous, but bear with me. 0.125 5.0 আমরা এই পয়েন্টগুলোকে খুঁজে বের করি। 5.0 হচ্ছে এখানে, 0.125 হচ্ছে এটার মাঝখানে, এই যে এই জায়গায় এই পয়েন্ট, মানে এরকম কোন একটা পয়েন্ট, আড়াই ঘর এরকম কোন একটা পয়েন্ট, এই পয়েন্ট, and 0.140 and 5.0, 0.140, 0.140, 0.15, 0.14, 0.14 হচ্ছে এই যে এই পয়েন্টে। So let me zoom in. এই যে এই পয়েন্টে। So if the base fit line is properly drawn, the base fit line should be passing through these 2 points. আমাদের গ্রিন লাইনটাকে এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে গেছে কিনা দেখো। Did our base fit line pass through this range? Yes, sir. Yes, sir. For the upper bound, it's okay. Let's go for the lower bound. And the lower end line should pass through 0.360, 1.5, and 0.380, 1.5. So 1.5 হচ্ছে 1.5 বরাবর দিছে। 0. একটা হচ্ছে 360, 35, 36 কোন জায়গায় হবে? 36 এখানে হবে না? হ্যাঁ। একটা হচ্ছে এই পয়েন্ট, আর 38 হচ্ছে এই জায়গায়। 2 ডিভিশন লেফট, এই বরাবর উঠে এই জায়গায়, এই জায়গায়। So if the base fit line is properly drawn, it should pass through these 2 boundaries. Did it pass through? Yes. So our base fit line is good. We're going to get the full marks for the base fit line. That's how you'll be judged. যে হিসাব বললাম যে গ্রাফ যদি প্রপারলি প্লটেড হয়, তোমার এক্সামিনারের ড্রয়িং এবং তোমার ড্রয়িং এর ওয়ার্স্ট ফিট লাইনগুলো এক্স্যাক্টলি সেম হবে। শুধু একটা জাজমেন্টের ডিফারেন্স থাকতে পারে বেস ফিট লাইনের জন্য। বেস ফিট লাইনের জন্য কতটুকু রেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেবল, এই হচ্ছে সেই রেঞ্জটা, যে এই রেঞ্জের মধ্যে দিয়ে পাস করতে হবে। সো ইট অলসো ডিড পাস থ্রু উইদিন দিস রেঞ্জ, সো উই আর গোনা গেট দ্য মার্কস ফর দ্য বেস ফিট লাইন অ্যাজ ওয়েল। সো আমরা এই এক মার্কও পাই গেলাম।
Worst acceptable line drawn correctly, steepest or shallowest possible line, all error bars must be plotted. So we did this as well. এটা আমরা মার্কস পাবো। স্যার এরর বারস গুলো কোনগুলো? এরর বারস গুলো হচ্ছে রেড ভার্টিক্যাল লাইনস, এই যে এইগুলা, এই রেড লাইনস গুলা, এগুলা এরর বারস। স্যার এই এরর বারস কি হরিজন্টাল হয় না? If for other questions it can be, মনে করো এই গ্রাফটা যদি আমাদেরকে x ভার্সেস t1 - 2 প্লট করতে বলতো তাহলে এটা হরিজন্টালি আঁকতে হতো। These are pretty rare but they can be. স্যার হতে পারে এরর বারসে তো স্যার ভ্যারি করতে পারে সাইজ, রাইট? সেগুলো কিভাবে আসতে পারে? যদি আমাদের এই নাম্বারগুলো ভ্যারি করতো তাহলে এই নাম্বারগুলো ভ্যারি করতো, যেহেতু এখানে এই নাম্বারগুলো ভ্যারি করে না ওইজন্য এখানকার সবগুলো এরর বার সেম আসছে। স্যার এইখানে ভ্যারি করে নাই কিভাবে? এটা সবকটা সেম হলো কিভাবে? Because these error bar values were obtained from the difference of t1 minus t2. All the t1 and t2 had a fixed uncertainty. The subtraction gave us the same number. There was no percentage uncertainty or fractional uncertainty type of calculation over involved in this table for this question, but there can be for other questions there can be. এইখানে তো জাস্ট নরমালি অ্যাড করে আমরা আনসার্টেনিটিটা পাচ্ছিলাম, কিন্তু স্যার এমন কোন কেস হতে পারে যেটাতে মাল্টিপ্লাই করতে হতে পারে বা সামথিং? That's exactly what I said, that we might have to go through fractional uncertainty calculation in other questions, but not for this one. আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, then it says gradient determined with a triangle that is at least half the length of the line drawn must be negative, so এটা must পাবো। Uncertainty equals to gradient of base fit line minus gradient of worst acceptable line, অথবা এই যে এই পয়েন্টটা আমি বলছিলাম যে আমরা দুইটা লাইন কেন আঁকি, আমরা gradient uncertainty এভাবে বের করতে পারি, this is personally what I prefer always, or we can also find it by the half of the difference of the two worst fit lines. And তুমি যদি এই প্রসিডিউর করতে যাও তখন তোমাকে তিনটা গ্রেডিয়েন্ট বাই করতে হবে, তোমাকে দুইটা ওয়ার্স্ট ফিট লাইনেরই গ্রেডিয়েন্ট আলাদা আলাদা করে আবার বাই করতে হবে। Sir, ওটা time consuming, unnecessary, so I don't usually go for this. I always teach the kids in this way that I've shown you, so I prefer this way. By the way, these two triangles can be overlapping, মানে হচ্ছে এটার বটম পয়েন্ট এটার নিচে হইতে পারতো, সমস্যা নাই। These two triangles doesn't have to be one smaller than the other one. So এটাও একটা acceptable way, but this would require far too bigger amount of calculation, so I don't usually recommend this. But if you really want to do this, you are allowed to. Last thing, y-intercept determined from the substitution into y equals to mx. এই প্রসিডিউর তুমি করছো, ক্যালকুলেশন ভুল হলেও তুমি যদি এটা অ্যাটেম্প করে থাকো তোমাকে 1 মার্ক দিবে। This is the concept mark. Y-intercept determined using gradient of the worst acceptable line, uncertainty, best fit error, no ECF from false origin method. No ECF from false origin method মানে হচ্ছে ওই যে জিনিসটা বললাম যে কেউ যদি ডিরেক্টলি গ্রাফ থেকে y-intercept read off করে তাদেরকে কোনো ECF দিবে না, তাদেরকে কোনো মার্কসই দিবে না। Not being able to understand that we cannot take the y-intercept value from the graph is something that you will be discredited for. So তুমি যদি সরাসরি এখান থেকে কাট অফ ভ্যালুগুলো মেনশন করে দাও তাহলে তোমাকে অ্যাবসলিউটলি কোনো মার্কসই দিবে না। বুঝছো কি বলছে? স্যার এটা আবার বলবেন যে স্যার y-interceptটা মানে কিভাবে বুঝবো যে এখান থেকে আমার ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে? তোমার অরিজিনটা পারফেক্ট অরিজিন না, this is a false origin. False origin মানে হচ্ছে none of these values are 0 0. If this vertical line was our actual true y-axis, or if this x-axis did start from absolute 0, then we could have directly obtained the cutoff values as our y-axis, as our y-intercept. Because this is not 0, so this vertical line on the very left, this vertical line does not represent correct y-axis, যেটা আমি যে এখানে দেখাইছিলাম এরকম একটা সিচুয়েশন। আমাদের অ্যাকচুয়াল স্কোপ অফ দ্য গ্রাফ ট্রু অরিজিনের মাঝখানে কোন এক জায়গাতে আছে, সো এই পয়েন্টটা অ্যাকচুয়াল y-intercept না, এই পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল y-intercept যেটা তোমার গ্রাফে বিলং করতেছে না, যে কারণে তোমাকে এটা ক্যালকুলেট করে বাই করতে হবে, তুমি সরাসরি গ্রাফ থেকে রিড অফ করতে পারবা না। জি স্যার, বুঝছো? জি স্যার। আচ্ছা, গোইং ফার্দার। আচ্ছা, D1 এই যে D1 এ এসে এখন আমাদের কিছু ফার্দার ক্যালকুলেশন হতে, এখানে আমাদের ইউনিটে কিছু কাবজাব আসবে। আমি কোশ্চেনটাতে যাই, আমি D1 এর কোশ্চেন এখন পর্যন্ত যাই নাই। We are past 9:30. I'll take 5-10 minutes more. Just bear with me. We are pretty much at the end. Dite will say use your answers in A, C3 and C4 and determine the values of M and S. Include appropriate units. Data G equals to 9.81 meter per second square. M আর S, আচ্ছা এখানে আমরা খেয়াল করি M আর S এর জন্য আমাদের এক্সপ্রেশন কি ছিল? M ছিল হচ্ছে, আচ্ছা mg ইকুয়ালস ছিল হচ্ছে C, দেখছো?
তো আমরা তো অরিজিনাল সি এর ভ্যালু অলরেডি বের করছি, অ্যাকচুয়াল সি এর ভ্যালু কত 6.79 দেখছো? জি স্যার। তো তার মানে হচ্ছে mg ইকুয়ালস টু হচ্ছে 6.79 প্লাস মাইনাস 0.45। ওইখান থেকে তুমি জি বের করবা, জি না ওখান থেকে তুমি এম বের করবা। এম বের করার জন্য তোমার কি করতে হবে আমি লিখে দেখাচ্ছি। সো আমি এখান থেকে লিখতে পারবো হচ্ছে mg ইকুয়ালস টু 6.79 প্লাস মাইনাস 0.45। তাহলে এখান থেকে m এর ভ্যালু কত আসবে? পুরাটা divided by 9.81। এই ডিভিশন করে দেখো কত আসে। give me this number in 3 SF। স্যার এটা কি 0.05? হ্যাঁ না 0.45 সরি স্যার এটা কি প্লাস করব না মাইনাস? না জাস্ট ডিভাইড করবা, এখানে জাস্ট ডিভাইড করবা। স্যার ওই যে বলছিলাম 6.79 প্লাস 0.45। না না প্লাস মাইনাস তুমি দুইটাকে জাস্ট 9.81 দিয়ে ডিভাইড করবা। জিটাকে আমি এই পাশে নিয়ে আসছি, দ্যাটস অল আই ডিড। বুঝছো কি বলছি না বুঝো নাই? mg তো জি এর ভ্যালু তো অলরেডি কোশ্চেনে দেওয়া ছিল। হ্যাঁ স্যার। ওই জিটাকে বসাইছি যাতে করে আমি এমটা বের করতে পারি। প্রথমে এমটা বের করতেছি, তারপর আবার এম কে ইউজ করে আবার এস বের করব। দেখো এটা কত আসে। আমার ক্যালকুলেটর কই? So 0.692 প্লাস মাইনাস plus minus 0.046 ইউনিট কি হবে? স্যার গ্রাম। সিটা ছিল হচ্ছে নিউটন, এমজি হচ্ছে নিউটন, জি হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। তার মানে এটা পারফেক্টলি কি হবে? কেজি হবে। সিটা অ্যাকচুয়ালি কি t1 মাইনাস t2 না? এটা ইউনিট দেওয়া ছিল কি? নিউটন। তো নিউটনকে তুমি যখন মিটার পার সেকেন্ড দিয়ে ডিভাইড করবে তাহলে কি পাবা? কেজি পাবা। যদি এটা কিলো নিউটন থাকতো তাহলে এটা কি হতো? মেগাগ্রাম। সো ওই এই ক্যালকুলেশন করার সময় আমাদের ওয়াই এক্সিস এ যদি কোনো 10 এর পাওয়ার ইনভলভ থাকে সেগুলো আবার হিসাবে আনতে হবে, যেটা এই কোশ্চেনে ইনভলভ না। দিস ইজ আ সিম্পল কোশ্চেন ফর ফার্স্ট ক্লাস। যদি কিছু কিছু কোশ্চেনে থাকবে তখন ওগুলো আবার এখানে এসে এখানে বসাইতে হবে। এনিওয়ে দিস ইজ দ্য ফাইনাল ভ্যালু দ্যাট উই গেট। লেটস হ্যাভ আ লুক ইফ উই ডিড গেট ম্যাচিং নাম্বারস। ম্যাক্সিমাম মাইনাস বের করে তারপরে পেয়েছেন প্লাস মাইনাস ভ্যালুটা আনসার্টেনটি। ইয়েস ইয়েস, এই যে m determine using the candidate's y-intercept and correct unit for m and s, m equals to y-intercept divided by g, y-intercept divided by 9.8। এখানে ওরা কোনো মার্কস দেয় নাই, ভ্যালু মেনশন করে নাই। তার মানে হচ্ছে এই কোশ্চেনের জন্য ইসিএফ পারফেক্টলি অ্যাপ্লিকেবল। তুমি জাস্ট মেথড মার্কস পাবা। সো তোমার যদি y-intercept ক্যালকুলেশন আগের কোশ্চেনে ভুলও হয়ে থাকে ওখান থেকে তোমার ইসিএফ আসবে। মানে হচ্ছে এখানে তুমি মার্কস পাবা না, বাট এখান থেকে তোমার যে ভুলটা হবে সেই ভুল থেকে তুমি যদি এখানে ক্যালকুলেট করো এখানে তুমি ঠিক ইসিএফ পাবা, কারণ এখানে কোনো অ্যাবসলিউট ভ্যালু মেনশন করা নাই। তারপর হচ্ছে s determine using the candidate's gradient and m and s given to 2 or 3 s figure correct substitution। ওই জিনিসটা যেটা দেখালাম যে gradient ইকুয়াল ছিল -2mg/s, সো -6 ইউজ করবা, এখানে পুরো জিনিসটা ভ্যালু বসাবা। এখানে ওরা যে জিনিসটা করতে খেয়াল করো, ওরা আলাদা করে m এবং g কে আলাদা আলাদা ভাবে বসায় নাই, ওরা mg পুরো ভ্যালুটাকে একসাথে বসাইছে বিকজ mg ওয়াজ c, রিমেম্বার? সো ওই mg টাকে ওরা y-intercept দিয়ে রিপ্লেস করে দিয়েছে। ডু ইউ সি দ্যাট? খেয়াল করো। এনিওয়ে তুমি স্যার mg ইকুয়ালস টু c হলো কিভাবে? ওয়েট, mg ইকুয়ালস টু c হলো হচ্ছে আমরা যখন ইকুয়েশনটাকে ম্যানিপুলেট করছিলাম তখন আমরা mg ইকুয়ালস টু c পাইছিলাম হচ্ছে এই জায়গায়, এই যে mg ইকুয়ালস টু c। ও আচ্ছা, বা তুমি ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুগুলো প্লেস করে বসাতে পারো, সমস্যা নাই। দিস ইজ জাস্ট এ স্মল ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন। দিস ইজ নট ফার্স্ট রুল। ইয়া বলো স্যার ওই যে ইউনিটের ওই ব্যাপারটা না বুঝলাম না, যে আপনি বললেন না নিউটনের ওটা। এটা স্যার যে ইউনিটটা যে বের আচ্ছা করলেন সেটা হচ্ছে মনে করো লেটস সে ধরো এখানে আমি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য বলতেছি, মনে করো আমাদের এখানে এই কোশ্চেনের এই x এর ভ্যালুগুলো মিটারে না দিয়ে সেন্টিমিটারে দেওয়া ছিল। লেটস সে এই ভ্যালুগুলো সব সেন্টিমিটারে দেওয়া ছিল। আচ্ছা স্যার। তাহলে আমি যখন m ক্যালকুলেট করব, g তো দেওয়া আছে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ারে, ঠিক আছে? তাহলে আমি যখন এখান থেকে আমি যদি আমার mg c বের করতে চাই তো ওখানে আমার mটা ঠিক মতনই বের হবে। বাট আমি যখন x এক্সিস এর ভ্যালু ইনভলভ কোনো ক্যালকুলেশন করব তখন আমাকে আবার 10 টু দি পাওয়ার -2 এর একটা টার্ম বসাতে হবে,
হবে কিনা? হ্যাঁ স্যার, সেম ইউনিটে রাখার জন্য। সেম ইউনিটে রাখার জন্য ওই জিনিসটা বলতেছি যে ইন অ্যাপ্লিকেবল কেসেস প্রপার পাওয়ার অফ 10 মাল্টিপল নিড টু বি ইউজড। এটা এই কোশ্চেনে ইনভলভ না, কারণ এই কোশ্চেনে ওরা ইউনিটগুলো নিউটন এবং মিটার বেসিক ইউনিট আমাদের যেগুলো এসআই ইউনিট সেগুলো দিছে, বাট যদি থাকে তাহলে সেই কেসে রিপ্লেস করতে হবে। লাস্ট পার্ট, আচ্ছা লাস্ট পার্টে বলছে হচ্ছে এখান থেকে এম এবং এস এর ভ্যালু বের করলাম, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউনিট দিলা। এখানে তোমাদেরকে কোশ্চেনে বলে নাই যে গিভ দ্য আনসার্টেনিটি, সো যেহেতু এখানে ওরা আনসার্টেনিটি ইনকর্পোরেট করতে বলে নাই, সেখানে তুমি এম এবং এস এর ভ্যালুতে আনসার্টেনিটি না দিলেও সমস্যা নাই, এবং প্রেফারেবলি দিবা না যেহেতু ওরা বলে নাই। তার মানে হচ্ছে হোয়াট আই এম সেইং যে ক্যালকুলেশন করার সময় আমরা এম এবং এস এর ভ্যালুগুলো বের করার সময় আর কষ্ট করে আমরা এই আনসার্টেনিটি পার্টটুকু ক্যালকুলেট না করলেও হবে, শুধু 0.692 লিখলেই হবে, যেহেতু ওরা আনসার্টেনিটি ইনক্লুড করতে বলে নাই। যদি বলতো তাহলে আমরা 0.046 সহ দিতাম। So it depends upon what the question demands. Determine the partial uncertainties of MNS. ওই এই যে এখানে যে partial uncertainty বের করতে বলছে, এই partial uncertainty বের করতে গেলে কিন্তু আবার uncertainty লাগবে। তার মানে হচ্ছে তুমি যদি এখানে uncertainty ক্যালকুলেট করে থাকো তাহলে এখানে তোমার ক্যালকুলেশন করতে হবে না। এখানে যদি partial uncertainty এখানে যদি uncertainty ক্যালকুলেট করে না থাকো তাহলে এখানে আবার তোমার uncertainty ক্যালকুলেট করতেই হবে এবং তারপর আবার সেগুলো ফ্র্যাকশন uncertainty বের করতে হবে। মানে বেসিক্যালি স্পিকিং যে the length you have to go through. Partial uncertainty বের করা খুব সিম্পল। partial uncertainty তো কেন বের করতে সবাই বুঝো? স্যার একটু দেখাই দিবেন certainty by actual value into দেখাতে সমস্যা নাই। মনে করো এটা হচ্ছে তোমার m এর ভ্যালু, m এর এইটা হচ্ছে आंसर, তাহলে পার্সেন্টেজ আনসারিটি অফ m হচ্ছে 0.046 divided by 0.692 into 100% করলে যা হয় এটা হচ্ছে m এর পার্সেন্টেজ আনসারিটি। সিমিলারলি s এর পার্সেন্টেজ আনসারিটি বের করতে হবে। আমি s এর ক্যালকুলেশনটা দেখাচ্ছি না because it's very simple to do. I hope you can do this. You should be able to do this. বুঝে গেছে এটা? Yes sir. সো এই হচ্ছে মোরলেস আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 2 করার প্রসিডিউর। এখন এই যে কারেক্ট সাবস্টিটিউশন অফ নাম্বারস মাস্ট বি সিন, এইগুলা করে কোশ্চেন নাম্বার 2 করতে হয়। এখন এর মধ্যে আমাদের আরো কিছু ভ্যারিয়েশন সামনে আসবে। মেইন যে ভ্যারিয়েশনগুলো আমরা আগামী ক্লাসগুলোতে দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা ট্রাই টু ফিক্স আপ সাম কোশ্চেন যেগুলো আমি তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করাবো ক্লাসে, মোস্টলি টু ফিল আপ দ্য টেবল। মানে your dexterity in plotting the graph and being able to do the whole stuff about the graph, I mean everything that we did over here will come through practice and practice alone. Proper practice, I mean, random practice now. But how you can speed up on this process and how you can speed up on this calculation is something that I'm gonna be helping you for individual different questions depending upon their difficulty level. But এই জিনিসটা তোমাকে নিজে কইরা আয়ত্ত করতে হবে, এইটা আমি তোমাকে স্পিড আপ করাইতে পারবো না। ইট উইল অনলি কাম থ্রু প্র্যাকটিস। বুঝাচ্ছি কি বলছি? ঠিক আছে, আজকে ক্লাস এটুকু পর্যন্ত থাক। থ্যাঙ্কস ফর দ্য অ্যাডিশনাল 12 minutes of attention. We'll pick up more in the next class. Thank you very much. Allah Hafiz. Good night. স্যার আমাদের কি এই ক্লাসে কি মানে এই কটা ক্লাসে P5 ই হবে? আমি কিছু ক্লাস P5 করাবো, তোমাদের হাতে P5 এর বুকলেট পৌঁছাবো, তারপর P4 এ ব্যাক করব। আর স্যার আজকের লেকচারটা কি রেকর্ডিং দিবেন? হ্যাঁ রেকর্ডিং করছি, একটু পরে আপ করে দিচ্ছি। স্যার ওই যে আমার পেমেন্টের ব্যাপারটা